In that sense, a communication had gone out earlier over the same that we are proceeding to have a 14 days break. Subsequently, honorable members, I am communicating that immediately after this session, we are having a full Kamkunji to discuss all the pertinent issues related to the said happenings, and thereafter agree on a way forward that will be discussed later today in the afternoon in form of either a motion in this particular house. So, members, my communication is that let's have a Kamukunji immediately after this session. Next order. Order number 3, messages. Next order. Order number 4, petitions. Next order. Order number 5, papers. Next order. Order number 6, notices of motion. Next order. Order number 7, statements. Habari Mheshimiwa Spika. Honorable Fred. Mheshimiwa Spika, nilikuwa nipata habari kuhusu wafanyakazi Mheshimiwa Spika, kwa sababu nimesikia ukiongea mambo mengine kuhusu msamaha ya ofisi yenu, lakini wewe hujaongea kuhusu wafanyakazi, kwa sababu hii bunge Mheshimiwa Spika iko na sheria yake. Hakuna siku Mheshimiwa Spika atamwambia watu wafanyakazi msikuje kazi. Mheshimiwa Spika, kulingana na sheria inatakana hata wafanyakazi wasikuje hapa, waache kazi na waende, kwa sababu hawana barua yoyote ya kwamba wamepewa nafasi ya kwenda malikizo ama yoyote. Mheshimiwa Spika, kwa sababu ningetaka pia utoe uamuzi, tuambie kwamba nani aliwaambia waende nyumbani, kwa sababu kulingana na sheria Mheshimiwa Spika, kama Spika clerk yuko naibu wake lazima kuingana. Kama Mheshimiwa Spika yuko naibu wake atakuwa Mheshimiwa Spika, wote wako Mheshimiwa Spika. Na haya ndio tunasema Mheshimiwa Spika, ya mwisho ya habari ya mwisho Mheshimiwa Spika, tunashangaa security mwenye yako kwa mlango anakwambia Mheshimiwa asema msikuje. Mtu umemwandika kazi Mheshimiwa Spika. Ningependa kupata habari kwa ofisi yako Mheshimiwa Spika ya kwamba nani ako na mamlaka kuambia Mheshimiwa asiingie ndani, kwa sababu hakuna siku unatuambia ati Mheshimiwa ametoka mbali, ametumia mafuta ya gari kufika hapa, anaambia hakuna bunge. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, tungepata kupata habari kwa ofisi yako ya kwamba watuambie ya kwamba nini inaendelea kwa hii bunge Mheshimiwa Spika, na tupewe nafasi, tupewe kwamba tuambiwe ni nani alipatia nafasi hao watu wakae nyumbani. Nafikiri mmeona hakuna wafanyakazi hapa ndani, wala wachache walikuwa hapa, walikuja hata saa 3 na kitu. Mheshimiwa Spika, tunataka habari kwa ofisi yako Mheshimiwa Spika, tujue uamuzi yenu kwa ofisi yenu ni nini, kwa sababu ukiomba msamaha bure tuone maana ya hiyo msamaha, kwa sababu makosa iko kila siku. Na Mheshimiwa Spika, kila mara mimi nasema tumia kipengele ya hii bunge. Kipengele ya hii bunge iko na sheria mingi. Kipengele ya county ya county Mheshimiwa Spika iko na sheria ya hii bunge Mheshimiwa Spika. Kwa nini Mheshimiwa ofisi yenu haifuati sheria Mheshimiwa Spika? Nikimalizia Mheshimiwa Spika, hiyo wiki iliyopita Mheshimiwa Spika nililetewa mswada hapa. Hiyo mswada Mheshimiwa Spika haina kipengele yoyote. Unajua ndio hito mswada nasema iko na kipengele kama kipengele 31 ama ngapi, lakini siku hiyo hatukuona kipengele yote. Ni kama barua ikaletwa hapa, kipengele yenye ilikuwa imewekwa ndani imeandikwa COVID-19. Mheshimiwa Spika, haikwenda kwa ofisi ya clerk, kipengele inasema hivyo. Hakuna spika yote aliweka sahihi yake kwamba imeruhusiwa kukuja hapa. Mheshimiwa Spika, kuna kamati ya bunge haikwenda kwa hiyo ofisi Mheshimiwa, tukaleta hapa Mheshimiwa Spika. Hiyo ni kufunja sheria Mheshimiwa Spika. Hiyo nikipenda kupata kwa ofisi yako, kupata habari kwako ya kwamba nini ilifanyika mpaka sheria inafunjwa kwa hii bunge ya Nandi. Ni aibu sana Mheshimiwa Spika kama sheria inafunjwa Mheshimiwa Spika. Honorable Fred, Honorable Ngetich. Thank you, Honorable Speaker. I wanted to inquire through your chair, Honorable Speaker. I think last Thursday there was a motion brought here to a chairman of this assembly, and the entire assembly rejected the motion and say that this house should continue. I was shocked this morning to reach here that the gate is closed. Through your chair, Honorable Speaker, which one supersedes the other?
because this House has passed that the House should continue. How come that there was another directive saying that the gates should be closed and all the workers to stay away from their offices? It means that this assembly, if that is the case, this assembly doesn't have the powers to do anything. Even you are saying that we have to have a Kamukunji after this plenary, I am seeing that it is meaningless, because if what we decide in this assembly cannot be honored, there is no need for us even to have that Kamukunji. There is no need for us even to be here this afternoon, unless what we decided last Thursday is honored. It will be meaningless for us to repeat the same, and yet somebody else sitting somewhere can give orders and orders everything to be done here, not taking into consideration what the members have decided in this plenary. So mine was just an inquiry through you, the chair, whether we should continue coming here in the afternoon, and yet all that we shall discuss, maybe to someone who is sitting somewhere, will not be considered. Thank you, Honorable Speaker. Yes, Honorable Walter. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, also rise following the message that we were given last week, Honorable Speaker, that we should not, the Assembly is out of bounds to all the Honorable members, Honorable Speaker. And we were even told, Honorable Speaker, that we have to be tested. We came here, we didn't find anybody to test here, Honorable Speaker, on the issue of COVID. So it is a serious issue, Honorable Speaker, that we are traveling all the way from our places to come here to do our functions of legislation, and we are not getting any services here, Honorable Speaker. So, Honorable Speaker, I think through your direction, you should give a clear guidance to this Honorable House, Honorable Speaker. We have been here around 7, up to 9. No single staff is appearing in this place, Honorable Speaker, so that it can guide the process of the Assembly. So, Honorable Speaker, we are not happy about the way things are being done here, Honorable Speaker. Can you rule so that Honorable members should get programmed that if Assembly has not been adjourned, the services of the Assembly should go on as normal process, Honorable Speaker. Number 2, Honorable Speaker, and because we have 2 confirmed members that have tested positive, Honorable Speaker, and it has been communicated, the other members are safe, Honorable Speaker, and we thank God that we are still held, Honorable Speaker. And the services of the House should continue, Honorable Speaker. At the moment as we talk, Honorable Speaker, the roads in the entire county is in sorry state, Honorable Speaker. And we have to give guidelines so that these roads can be repaired, Honorable Speaker. So we cannot go home for 14 days yet our people are suffering, Honorable Speaker. We should get the right direction through your office so that this House continue with the work of the Assembly the way you have been doing. Thank you. Honorable Milka and then Honorable Fred. Thank you, Honorable Speaker, for giving me this chance. Also, I would like to concur with my colleagues because I am asking myself, are we really honorable members? We must think twice and see who is really supposed to communicate to us. If last week the adjournment did not work, we have come to the Assembly, and now there is nothing going on. Are we really honorable members? Let us think twice and see that we are elected by the majority people at home, but not one person whom we elect, the Speaker, and not the staff members who we came and give them chances or positions. Please, let us be united. This is what people used to say kwa Kiswahili ama Kinandi. Point of inquiry, Honorable Speaker. Yes, Honorable Teresa Maya. I would like to inquire whether it is safe for us, for honorable members, to speak with their masks lowered.
I think the proper Ministry of Health guidelines is that we should always have our masks on. Yes, you. proceed. Thank you, And I Honorable. hope you are quoting. Yeah. Oh, yes, I was quoting. The Kinandi says, this is what is going on here. Because even up to now, we don't have the leadership who have already, they have not communicated to us. We have the deputy majority here. She knows nothing. And we have heard that our leaders are somewhere. And if it means that if you call a speaker and say, what is going on because of this and this, he can tell you that you say what you want and I'll pay you. Is that really what we are? Please, let us be united and do something, because we have only 1 year to go. And if somebody wants us not to come back, let us be united. And we know that we were elected. And you will go alone in your ward. Nobody will come and support you. Now, we don't have money. Today is 3rd or 4th. No salary, no nothing, no anything. Even the fuel to come to this assembly. It is so pathetic. You can't even travel. When you are at home, you stay indoors. Telling your electorates that we were told to isolate yourself because there is COVID. Because you don't want to talk to those people because you know they want money. So you use the COVID. And now we are here. God has already, God is with us. We are healthy. And we are praying for our colleagues who are just improving. So, please, members, let us be one. Let us unite ourselves. I would like to say, Honorable Ngetich, let's go to that Kamkunji. We will have a word. And we will sit down and see what to do. Other than we going here. Everybody will go on his way or her way. But if we go now to the Kamkunji, something will be good. Thank you. Honorable Fred. Mheshimiwa Spika, ningependa kutoa ujulishaji ya kwamba mimi juzi nimekuwa hapo Namgwe. Mimi unajua kazi yangu nilikuanga Makanga. Nikakutana na madrivers 4 wamepimwa hapa county government ya Nandi. Ya kwamba walikuwa wanaangalia mambo ya corona ndio wapata certificate waruhusiwe kuendesha gari. Madriver 4 walipelekwa nyumbani wakaambia mko na corona. Hapa kaunti ya Nandi. Wakaamua waende wapime mahali ingine. Kirich Bomet. Kufika pale hawana COVID. Mmoja wao akalalamika akapewa 20,000. Na niko na majina. Nitawaletea majina. Wenyewe wamesema hata kama ni media tutaenda. Mmoja akapewa 20,000 akaambiwa nyamaza. Wale wengine 3 wanalalamika sasa wanasema kama hatulipwe 20,000 tutatangaza kwa media. Ingekuwa jana lakini nikaambiwa acha kwanza tuende. Ndio unaona naambia mimi unaona kila mara nakataa kwamba corona hakuna kwa sababu vitu kama hiyo. Sisi hatuwezi fungiwa hapa kwa sababu yasema ati iko corona na hakuna ushahidi kamili. Nafikiri tulikuwa kwa mheshimiwa Polo. Nilikuwa naenda kuangalia kama kuna corona. Nilienda pale. Lakini nikashangaa wale watu ya kanisa wanashika sanduku. Wanabeba. Nafikiri mheshimiwa Sarasara alikuwa, mheshimiwa huko walikuwa. Wanashika sanduku, hakuna sijui inaitwa nini kwa Kiingereza, gloves kwa Kiswahili. Walikuwa hajafaa. Nafikiri mheshimiwa Pasani mzee yuko hapa. Tuliona maajabu tukashangaa. Yale mambo yote wanasema tunashangaa. Ndio ningependa kujulisha mheshimiwa kwamba kama kuna corona tuambiwe kuna corona. Tuoneshwe. Ili tuende tufundishe wananchi. Kama waziri mwenyewe wa matibabu anasema ako na corona. Yeye mwenyewe anasema ako na corona. Nani atasaidia wengine? Kwa sababu ukiwa na corona, sasa wewe umeshindwa. Yeye mwenyewe akasema kwa mtandao, akasema ati ako shikwa kwa hospitali, alishikwa kwa wananchi. Wananchi wanashangaa. Kwa nini watu wasipimwe? Watu wapimwe ndio tunataka. Tunataka watu wapimwe. Kumalizia mheshimiwa Spika, ndio hii nyumba iendelee. Lazima Spika ajiusulu aende nyumbani. Ndio hii nyumba iendelee. Wacha niwaambie. Wananchi lazima muangalie kama mtu ameshindwa na kazi aende nyumbani.
Wale watu wote wenye wanafanya kazi hapa, kama mtu ameshindwa na kazi, hawa wafanya kazi nimeona waine wakitembea town, hawako kwao. Mheshimiwa, saa hii tukiendelea, wacha niwajulishe habari. Nafikiri tunaweza tembea hapa na muangalie vile wanafunzi wako kwa shule. Hakuna mtu, unaona watoto wanatembea uchi, hawana chochote. Hii maski hakuna, wanatembea tu kwa shule, wanakuja senda, wanapita kwa senda, wanapita. Sasa kama mtoto wangu afai, mimi mwenyewe unanifungia kazi kwa nini? Karibu nikusimamisha. Ningependa kujulisha ubunge. Kumbe ulikuwa unamaanisha hawana mask. Nilikuwa nafikiri umesema wanatembea uji. Unajua nilikuwa na Mheshimiwa, asante sana Mheshimiwa Speaker. Nilikuwa naongea kuhusu, unajua kuongea juu ya corona lazima unafunga. Sasa kama hawana hiyo, unajua ni uji pia kwa sababu hujafunga uso. Mheshimiwa Speaker, ningependa kujulisha wabunge ya kwamba wananchi walituchakua, wanatuangalia vile tunafanya. Lazima tufanye kazi kwa umoja. Na tukifunga hii bunge, Mheshimiwa Gavana amefunga kwa ofisi yake. Nani atumia wananchi? Na mwisho inaitwa nini service board kwa wacha ni inuku service board. Lazima waende nyumbani. Kwa sababu hawa ndio wanagawanya mali ya hii bunge na hawa wanatumia pesa kwenda kuchezea Mombasa. Walienda Mombasa kwenda kutumia pesa ya nini? Na nashangaa Mheshimiwa, hakuna mtu anataka kuandikwa kazi. Hakuna mtu ameomba kazi hapa ndio asema waende tuongee juu yake. Hakuna mtu anapandishwa cheo hapa. Hakuna mtu amefanya makosa hapa. Wanaenda kutumia pesa. Hao watu walipe pesa ya hii bunge. Wacha niwaambie Mheshimiwa, wakuja hapa tupitishe sheria walipe pesa. Kila mtu mwenye alienda Mombasa tuambie alienda kufanya nini. Na wale wanachunguza pesa ya county. Hapa. Wanakujanga hapa na gari na watuulize maswali, si wadanganye. Wacha niwajulishe. Hao watu inaitwa auditors kwa kilugha ya Kimombo. Wakikuja hapa ndio wafungie nje. Na sheria inaruhusu. Kwa sababu ukiangalia ile pesa imepotea kwa hii bunge, hiyo kamati wanajua penye pesa imeenda. Mheshimiwa aliuliza habari kuhusu hii nyumba. Ya kwamba hii nyumba ni milioni 500. Ile nyumba ya hospitali ni milioni 400. Ile ni kubwa kuliko hii. Pesa ilienda wapi? Hao watu ya service watuambie iko wapi? I think, honorable members, your sentiments is noted. I equally share your sentiments and the fact that you've asked a pertinent question whether this assembly is supreme over any other issue. It is, that is the true position. Members, there has never been any other message sent to make sure that we still have members of the staff and of course the assembly not having to come to session. The only message that was sent last week. I equally share your sentiments and wish to communicate that indeed normalcy, as per the adoption of the motion, as per the rejection of the adjournment motion last week on Thursday, then the normal business of the assembly runs as so. And I think that is a true position, and I wish to direct that that should be, including the staff establishment of this particular county assembly, because the motion was defeated. If the motion would have been adopted, then we should be having what we are having. But by the rejection of that motion, the normal proceedings of the assembly, including committee sittings, runs as such. As to the way forward, that will be agreed upon immediately after this session in our Kamukunji, which should also be adopted this afternoon as a motion by this particular assembly. So is it directed. Next order. Next order. Inquiry, Honorable Speaker. Yes, Honorable Teresa Mayo. I would like to inquire whether, after declaring the house out of bounds, was there any fumigation of the same building? Honorable Fred. Mheshimiwa Speaker, nilikuwa nataka nipate habari kuhusu wale wafanyakazi hawakukuja. Wale wako kwa sababu mswada ulipopitishwa, Mheshimiwa Speaker, ule mfanyakazi yako kanyaga hapa. Nilikuwa nataka nipate habari kwako kama kuna barua wataandikwa waende siku 14 nyumbani, Mheshimiwa Speaker. Kwa sababu sisi hatukuja hapa kwa mchezo. Ningependa utoe uamuzi ule mtu yote mwenye ako kuja kazini
baada ya kupitisha mswada aandikiwe barua aende nyumbani siku 14 ama mwezi 3 bila kulipwa chochote, Mheshimiwa Spika, kwa sababu Mheshimiwa Spika, sisi hatujalipwa Mheshimiwa Spika. Sisi tumekaa nje kwa hiyo siku yote hatujalipwa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, siku hiyo wakati Mheshimiwa na Spika aliandika barua, tulikuwa na kamati ya justice. Ilikuwa nataka tufanye. Lakini baada ya hiyo wote wakatoroka. Kwa sababu mimi sikulipwa, waenda hata mwezi 3 bila kulipwa. Wakae nyumbani ndio wajue kuna sheria kwa hii bunge, Mheshimiwa Spika. Toa uamuzi, Mheshimiwa Spika. On that note, Honorable Fred, I think that will be substantively addressed this afternoon as per the communication that we'll be making in relation to the way forward in this particular assembly. I will be giving that direction this afternoon. Next order. Order number 8, adjournment. This House stand adjourned today in the afternoon.